must be a decade of unified action. We must achieve the Sustainable Development Goals. We must move the Paris Agreement from adoption to implementation. The post-2020 Global Biodiversity Framework must be adopted, and the decade of ecosystem restoration must achieve its goals to prevent, halt, and reverse the degradation of ecosystems on every continent and in every ocean. All nations must do their part. Our host, Pakistan, provides some encouraging ways forward. Steps such as its 10 billion tree tsunami initiative, aimed at restoring more than 1 million hectares of degraded forests, its work to restore degraded wetland ecosystems, and its commitment to expand its protected areas and create several new national parks. This restores nature, protects against biodiversity loss, and helps address climate change. It also creates jobs, something all economies need as the world begins to emerge from COVID-19. Ladies and gentlemen, by responding proactively right now to the climate change emergency, including restoring our land resources, we will reduce numerous future risks to humanity and ecosystems. I thank all of you for your efforts and look forward to your ongoing work as we get this decade of restoration underway, as we look forward to COP26, and as we build a cleaner, greener, and more inclusive future for all people. Thank you. Thank you, Executive Secretary UNFCCC, for your wonderful message. Now we have a message from the Administrator, UNDP. Prime Minister Imran Khan, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great privilege to join you and be part of this high-level event to celebrate World Environment Day and to, at least by virtual means, return to Pakistan, where I began my professional journey so many years ago. It comes at a pivotal moment also for both people and planet. As the world reels from the devastating consequences of the COVID-19 pandemic, humans are pushing the Earth to breaking point. Human activity has altered almost 75% of the Earth's surface, squeezing wildlife and nature into an ever smaller corner of the planet. With it, biodiversity is withering before our eyes. Almost unbelievably, up to 1 million plant and animal species now face extinction, many within decades. At the same time, climate change continues its relentless march. 2011 to 2020 was the warmest decade on record. Look, for example, to the Hindu Kush Himalayan region. Nearly 3/4 of the glaciers there are now retreating at an alarming pace due to climate change. But yet, I am hopeful for the future. As many countries start to slowly recover from this devastating pandemic, we are witnessing the emergence of a greater collective will to take the level of climate action that is needed, to move towards a global green economy, and to drive forward game-changing efforts to protect and restore our natural world. On World Environment Day, the UN Decade on Ecosystem Restoration will be launched. It is the start of a global mission to rally individuals and communities across the globe to engage in grassroots efforts that will repair billions of hectares of land. That includes everything from seeding native trees to tackle desertification, to cleaning rivers and oceans, to greening our cities. Generation restoration means bringing back plants and animals from the brink of extinction, from the peaks of mountains to the depths of the sea. And restoring 350 million hectares of degraded lands by the year 2030 could remove an enormous 26 gigatons of greenhouse gases from the atmosphere, helping also to slow climate change. It will also help to ensure food and water security for millions of people. It will reduce poverty and create new green jobs that will pay better. It will help to protect against disasters
and provide a natural buffer against pandemics like COVID-19. In fact, restoration can help us to achieve all of the Sustainable Development Goals. Indeed, the extraordinary efforts of countries like Pakistan are inspiring communities across the globe to take new, bold actions to protect and restore the environment. Look, for instance, to its commitment to source 2/3 of its energy needs from renewables, to its billion-tree tsunami program, which is restoring ecosystems, allowing wildlife to return and creating new green jobs at the same time, and to its pioneering work to develop a nature performance bond. Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, with CVD COP15, COP26, and the high-level dialogue on energy all now on the horizon, we are entering the pivotal moment for our collective future. We have more technology, we have more science, and we have historic levels of stimulus, all of which we can deploy to slash carbon emissions and invest in protecting our natural world. At the United Nations Development Programme, we will continue to offer integrated solutions with our partners to help countries and communities to make deep inroads in these vital areas, and join with our sister agency, the United Nations Environment Programme, in promoting these forward-looking concepts and ideas, which in turn will help to ensure that we now embark on a brand new era of positive transformation for both people and planet. Thank you so much, and happy World Environment Day. Thank you, UNDP. Now moving on, we have a message from the President of IUCN. IUCN also acknowledged Pakistan's efforts when Pakistan became the first country in the world to meet international bond challenge of restoring over 350,000 hectares of land into forests. So I'll request them to play the message from the President of IUCN. Prime Minister Imran, Minister for Climate Change in Pakistan, Malika Amin, Executive Director of the UN Environmental Programme, Inga Anderson, and dear all the participants. As we observe this very important day for environment globally, let us commit again to restore and reconnect positively with nature. The current pandemic has put to imperative need for our collective action to ecosystem restoration, so as to secure our health and well-being. Ladies and gentlemen, on behalf of International Union for Conservation of Nature, as President of IUCN, I commend the government of Pakistan and the UN Environment Programme for your jointly leading this event successfully. Today's launching of UN Decade on Ecosystem Restoration also provides a fitting prelude to the IUCN's World Conservation Congress in coming September, Marseille, France, where IUCN's one decadal agenda for Nature 2030 will be deliberated upon by our union's 14,000 plus members, including government and state agency members, NGO and indigenous people members, as well as scientific academic institutions members. Your Excellency, ladies and gentlemen, IUCN also appreciate and welcome the newborn challenges pledge of restoring 1 million hectare forest made by Pakistan. As you all know, government have active roles in shaping and leading strategic direction towards a well-balanced, equitable, and sustainable use of natural resources, safeguarding its nature heritage. Pakistan is one to look up to.
by integrating nature-based solutions into countries' development programs so as to answer countries' pressing societal and development challenges. The country's green COVID-19 response, the 10 billion tree tsunami projects, and the Recharging Pakistan initiative, along with 85,000 nature-positive jobs generated, are significant contributions to UN Decade ecosystem, which we are launching today. Let us build back better and greener. Happy World Environmental Day. Thank you. Your Excellency, Prime Minister. Thank you, President IUCN. मलक अमीन असलम साहब की ज़ेर सदारत इस कन्वेंशन का पहला सेशन जारी है। दूसरे सेशन की क़यादत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ़ लाएंगे। मुझे बताया जा रहा है कि कोई शोर शराबा होना चाहिए भाई, कोई हल्ला गुल्ला होना चाहिए, कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए, और नहीं ऐसी भी कोई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो ये जो दिन पाकिस्तान आज पाकिस्तान को ये जो एजाज़ मिला है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करें, तो ये किसकी वजह से मिला है, ज़रा पता तो चले। ठीक बात है इमरान, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल अब ये जो दिन मनाने का एहसास मिला है ये आपकी वजह से मिला है। जो फॉरेस्ट की टीम यहाँ बैठी है, माशाल्लाह, इश्तियाक साहब खड़े होके उनको दाद दे रहे हैं। और मलक अमीन असलम साहब, तुम्हें याद है कि जब खैबर पख्तूनख्वा ने 1 अरब दरख्त का टारगेट कंप्लीट किया था तो आप यहाँ पे मौजूद थे ना? हाँ, आगे चलते हैं। So that was a beautiful performance from Gilgit-Baltistan, Salman Paras. Thank you very much, and your team as well. Moving on, we have yet another message coming from the Executive Secretary at the UNCBD. Ecosystem services are indispensable to the well-being of all world's people. Yet, ecosystems continue to erode. Ecosystem degradation already affects the well-being of at least 3.2 billion people. Fortunately, it is very possible to reverse this trend. The 5th Global Biodiversity Outlook shows that where policy measures have been put in place and where actions have been implemented, they have delivered positive results. Therefore, ecosystem restoration, when implemented effectively and with the support of local population, it works. Restoring 15% of converted lands in the right places could prevent 60% of projected species extinctions. Restoring through agroforestry alone has the potential to increase food security for 1.3 billion people. Restoring coral reefs in Mesoamerica and Indonesia could deliver an additional $2.5 billion in ecosystem services benefits per year. Ecosystems restoration is at the core of the post-2020 Global Biodiversity Framework to be adopted later this year in Kunming, China. It will serve as an excellent backdrop to the expected actions under the UN Decade on Ecosystem Restoration. The Convention on Biological Diversity, together with our sister Rio conventions, will use this platform to further enhance synergy for optimizing the multiple benefits of actions for ecosystem restoration. I congratulate the government and the people of Pakistan, the host of this year's World Environment Day, on their vision of investing in nature-based solutions. Pakistan's 10 billion tree tsunami, restoring 1 million hectares of degraded forest,
the Recharge Pakistan initiative, restoring degraded wetland ecosystem, and protected areas being expanded to include 15% of land area and 10% of marine area by 2023 is a clear and tangible demonstration of being part of the solution for nature. These initiatives will not only restore and protect nature to fight climate change and biodiversity loss, but they will also create thousands of green jobs and serve as an inspiration to other countries to emulate and adapt. Today, on World Environment Day, let us dedicate ourselves to preventing, halting, and reversing the degradation of all the ecosystem worldwide. Dear friends, the greatest problems facing humanity, including land degradation, biodiversity loss, pandemics, and climate change, are closely linked. Across the world, our demands for food, raw materials, and homes are not sustainable. We are putting our natural environment under enormous pressure. Our World Environment Day host country, Pakistan, is home to iconic landscapes and ecosystems. The mountain beauty of Swat and the majestic Karakoram, the snow leopard of Chitral, the 5 rivers of the Punjab. At the UNCCD, we fervently believe that restoring land and ecosystems has a huge return on investment. Nature-based solutions can guide us towards a greener, healthier, and more sustainable stewardship of our planet. This year, World Environment Day marks the start of the UN Decade of Ecosystem Restoration. The pandemic has shown that when political will, collective action, and meaningful investment come together, we can make a difference. This is how we can revive and protect our ecosystems. I applaud Pakistan's leadership and vision. The 10 billion tree tsunami is a wonderful and vital initiative to restore and regreen degraded forest ecosystems. Let us all be part of generation restoration together. Thank you. So that was Mr. Ibrahim, Executive Secretary at the UNCCD. Moving on, we have yet another message from Executive Director at the UN Habitat. Your Excellency, Mr. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, Honorable Mr. Malik Amin Asma, Special Assistant to Prime Minister on Climate Change, Minister of Climate Change, Honorable Ms. Zatash Gul, Minister of State for Climate Change, Ms. Inga Anderson, Executive Director of UNEP, Honorable Ministers, Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, a very good morning, afternoon, and evening to all of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I extend my sincere congratulations to the governments of Pakistan and UNEP for hosting this year's observance of World Environment Day in Pakistan. Ecosystem restorations. The theme of this year's World Environment Day is one of the most critical issues of our time as we battle the climate crisis and the current COVID-19 pandemic. UN Habitat looks forward to supporting member states and cities during the UN Decades on Ecosystem Restoration that starts today. UN Habitat's focus is on sustainable urbanization, and nature-based solution is central to our efforts. It is entirely befitting that Pakistan,
with its rich diversity of ecosystems, ranging from some of the highest mountains and glaciers in the world to the Arabian Sea, is the host of today's global event. From UN Habitat, I assure you, we will work to make this a decade of action. Indeed, to recover from the pandemic and address the climate crisis, we have no other choice than to heal nature and the planet while we heal ourselves. Ecosystem restoration is essential for this. Suburban expansion almost always leads to the degradations of natural habitats and ecosystem found within cities. Cities need to minimize habitat destruction and rehabilitate existing habitats to a level of good ecological functioning, both for biodiversity and resilience. While land use change is a key driver of zoonotic diseases like COVID-19 and climate change, sustainable urbanization can play a central role in ecosystem preservation and restoration. In Africa and Asia, where urbanization is increasing fastest, ensuring that cities are well planned and compact will ensure that they use less energy and natural resources. UN Habitat's Urban Planning Lab helps cities to use planned city extensions to optimize densities and minimize peri-urban land conversion. In complement, our Global Public Space Program supports citywide public space assessments and strategies to protect green space. The restoration of urban riverine corridors has been one important result. Increasing green spaces in cities and better managing their resources consumption and waste not only makes cities more livable for people, but also protects biodiversity and helps to build back degraded ecosystem. UN Habitat supports cities and local governments in turning off the tap of pollution. And UN Habitat's Waste-Wise Cities initiative, for example, connect more than 200 cities across the world. Through this network, cities can share their experiences and innovations, leading to the replication of waste management solutions suited to local contexts. We also work with our sister agency UNEP in identifying global marine litter hotspots where we support cities to improve their solid waste management. Under a new joint initiative with UNEP, the Go Blue project, we are working to create a sustainable blue economy in selected coastal towns of Kenya. This aims to establish planning framework linking cities and the marine environment and will pilot a blue carbon project to restore thousands of hectares of mangrove and seagrass through community engagement and create hundreds of jobs in waste recycling. It will also design a constructed wetland for wastewater recycling and ecosystem restoration. Ladies and gentlemen, in these difficult times, it is more crucial than ever that we reinforce and join our efforts to strengthen global cooperation to accelerate progress on the 2030 Agenda for Sustainable Development, the Paris Agreement, and the new urban agenda. The amount of money invested in ecosystem destruction is 40 times higher than the amount invested in ecosystem restoration. This must change. Please join me in committing to play our part in the realization of the vision we hold for an inclusive, resilient, and sustainable future. I look forward to strengthening our cooperation. Thank you. Thank you. बहुत shukriya. Her Excellency, Ms. Mamoona Mohammed Sharif, thank you very much for being with us and sending across a very good message. She's the Executive Director at UN Habitat. Moving on, we have yet another message from the Executive Director at UNOPS.
Excellencies, ladies and gentlemen, for far too long we have been harming the natural world. Our list of losses is long and painful. Wetlands, forests, coral reefs, and our biodiversity are disappearing at astonishing speed. We are getting more frequent and more damaging droughts, floods, fires, and storms. Our habitats are rapidly degrading. In the words of the UN Secretary General Antonio Guterres, we face an environmental emergency. COVID-19 has been yet another wake-up call. If we are unkind to nature, it will be unkind to us. Because our natural ecosystems support all life on Earth, if they suffer, we will all suffer. This World Environment Day, we have a chance to change that, a chance to make peace with nature. At UNOPS, we do our bit by finding sustainable solutions for a greener future. Whether it's through supporting sustainable, resilient, and inclusive infrastructure and supply chains, or through our significant management expertise to help protect our ecosystems, or by helping ensure that countries and organizations manage their waste sustainably and responsibly. Infrastructure is central to addressing climate change. Through our mandate in infrastructure, UNOPS supports countries and communities to both mitigate and adapt to a changing climate. I want to thank Pakistan for their commitment to hosting World Environment Day 2021, helping to mobilize the call to restore our damaged ecosystems. Together, we can build a better future for all. This World Environment Day, let's start by resetting our relationship with nature. Thank you. Okay. We are about to close the first session of the World Environment Day being hosted by Pakistan. And Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, he will be joining us shortly for the second session as we start. Moving on, we have another message from the Director General at FAO, Food and Agriculture Organization at the UN. The COVID-19 pandemic has put the spotlight on the critical role of the healthy ecosystems and the services they provide. But the pressure on the natural resources is increasing. Degraded ecosystem affect the well-being of 3.2 billion people, that is 40% of the world population. Increase poverty and food insecurity. It is time to move from the crisis to recovery. FAO is proud to co-lead the UN Decade on Ecosystem Restoration, which is a unique opportunity for restoring harmony with nature by showing it the reverence it deserves. While the feeding the world in a sustainable manner, bring degraded ecosystems back to the sustainable production will help provide the food we need, leaving no one behind. New sustainable agricultural opportunities could generate almost 80 million jobs by 2030, with more than 90% of them located in developing nations. Transforming agri-food and land use systems could create new business opportunities worth up to $4.5 trillion a year by 2030. This year's World Environment Day slogan, reimagine, recreate, restore, defines the role we all have to play.
We must take bold actions like Pakistan's ambitious 10 billion tree initiative that combines community participation, green job creation, and strong political commitment. Let us join forces, restore ecosystems, ensure better production, better nutrition, better environment, and a better life for all. Thank you, Director General, Food and Agriculture Organization at the UN. Thank you very much for your message. Moving on, we have another message from the Minister for Environment, Federal Republic of Germany. Minister Malik Amin Aslam Khan, ladies and gentlemen, today's World Environment Day marks the start of the UN Decade on Ecosystem Restoration. Climate change is progressing. Biodiversity loss continues. The time left to achieve the Sustainable Development Goals is dwindling while we are still in the grip of the coronavirus pandemic. We are all very aware that we must take action as an international community more urgently than ever before. We need a clear trend reversal. We have an excellent opportunity for this in the UN Decade on Ecosystem Restoration. We should actively use this opportunity. Ecosystem restoration helps us with many of the current challenges. Restoring ecosystems protects the climate, conserves biodiversity, makes sustainable development possible, and contributes to sustainable recovery from the pandemic. It is up to all of us to use this potential. My warm thanks goes to Pakistan for its commitment to restoring ecosystems and for hosting this year's World Environment Day. We need days like this to reaffirm our joint goals and support. In the next decade, we must lay the foundations for a healthy planet and an intact ecosystem. Germany will do its part. Thank you very much, Minister for Environment, Republic of Germany, for your great message. और इसके साथ ही आज के इस पहले सेशन का इख्तिताम होता है, लेकिन दूसरा सेशन थोड़ी ही देर में शुरू होगा। और आप लोगों का जज्बा कैसा है? जज्बा है? माशाल्लाह, आप ही खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जुनून बैंड का एक खूबसूरत कलाम सुनेंगे हम, और आप सब उस कलाम को एंजॉय कीजिए। और थोड़ी ही देर के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हमारे बीच मौजूद होंगे। और दूसरे सेशन में हमारे पास मुख्तलिफ स्पीकर्स हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपना केस स्टडी जो है वो शेयर करेगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में पहले और अब पूरे पाकिस्तान में जो दरख्त लगाने की जो मुहिम है वो शुरू कर रखी है, उसके हवाले से, और यूएन के जो क्लाइमेट गोल्स हैं उसके हवाले से अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और आगे का जो लाएअमल है वो भी सामने रखेगा पाकिस्तान दुनिया भर के। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ अहम ऐलानात भी करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो हमारा फिर ये थीम भी है कि ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, इसका हर एक जर्रा हमें अपनी जान से प्यारा है। वेलकम द स्टेट मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज जरताज गुल। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, ज़मीन सरसब्ज और ख़ूबसूरत है और अल्लाह ताला ने तुम्हें यानी बने इंसान को इसका निगहबान ठहराया है, और वो देखेगा
कि तुम अपने इस जिम्मेदारी से कैसे मुबर्रा होते हो। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के उस लिस्ट में शामिल है जिसको सबसे ज्यादा खतरा है। दूसरा कि किस तरीके से हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में और उनकी जो एक पर्सनल कमिटमेंट है, विजन है, जो प्रोग्राम मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने दिए हैं, किस तरह हम मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ रहे हैं। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान ये बिहेवियर चेंज की सबसे बड़ी मूवमेंट है, जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर तमाम लोगों को ये कह रहा है कि आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके शहर आपके अपने हैं। हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारे रिसोर्स कम हो रहे हैं। हम साउथ पंजाब में और सिंध में फूड सिक्योरिटी और फाव के साथ मिलकर अपने फूड सिक्योरिटी के थ्रेट को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसका PC1 अप्रूव हो चुका है। 23 नेशनल पार्क कंजर्व किए, तारीख के सबसे बड़ी हमने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह न पोचिंग की इजाज़त देते हैं, न हम हंटिंग की इजाज़त देते हैं। हमारे नौजवान तैयार रहे कि वो इंशाल्लाह 20 तरह अपने ग्रेजुएशन में और अपनी मास्टर डिग्री में वो लगाएंगे और उसके एवज इंशाल्लाह उनको ग्रीन मार्क्स या 20 एक्स्ट्रा मार्क्स उनके सिलेबस में उनको मिलेंगे। Thank you, Zartaj. Moving on, we have a message from the President of the World Economic Forum, Mr. Borje Branda. He has an experience of working in Norwegian public sector as Minister of Foreign Affairs, Minister of Trade and Industry, and Minister of Environment. A very strong voice for protecting the environment. Please welcome Mr. Borje Branda. Your Excellency, Prime Minister Khan, ladies and gentlemen, it's a great honor to address this high-level event hosted by Pakistan on the occasion of World Environment Day. As the world comes together for the launch of the UN Decade for Ecosystem Restoration, we must realize that we do this not to save the planet per se, but to save ourselves. Our economy is embedded in our society, which in turn is embedded within the biosphere. To live within the planetary boundaries, we must strive towards aligning our economic and social activities with the limits of the biosphere. The World Economic Forum's New Nature Economy reports identified that more than half the world's GDP is moderately or highly dependent on nature and hence exposed to risks of nature loss. We are losing more value than we produce. If we continue our current path, by 2025, an estimated 1.8 billion people will suffer absolute water scarcity, and 2/3 of the world will be living under water shortages. And by 2050, global crop yields are estimated to fall 10%, with some regions suffering up to a 50% reduction. As a result, world food prices are expected to rise by an estimated 30%. Business as usual is no longer an option. We must shift towards a net zero, nature positive, and socially equitable world. The time to act on it is now. The decisions we take today will bind us to a path for the coming years. And hence, adopting an action-oriented approach for the next decade is crucial for the protection, restoration, and sustainable management of our natural capital assets. Research shows that every dollar spent on key net zero and nature-positive activities, including ecosystem conservation and restoration, can generate up to $7 in the broader economy. But we need a system change that recognizes the value of natural capital and creates the right incentives for safeguarding it. The number of corporate commitments to reach net zero emissions has more than doubled over the past year. It is incredible. And over 70 governments have now pledged to restore 210 million hectares of land through the Bond Challenge, a global effort to restore the world's most degraded and deforested land. The World Economic Forum's
1T.org platform is helping to conserve, restore, and grow 1 trillion trees by 2030. Yesterday, the 1T.org Corporate Alliance launched a platform for companies to commit to forest conservation, restoration, and reforestation, act with integrity and transparency, and demonstrate leadership in support of the global restoration movement. To succeed, we must amplify the voices of youth, women, and local and indigenous communities at the front line of safeguarding nature. We must develop investment vehicles, policies, and education opportunities that meet their needs. And we must embrace and support their solutions for restoring nature through ambitious public-private partnerships. We need to better connect the grassroots with the grass tops of the world. This is why I'm thrilled that the UN Decade of Ecosystem Restoration is set to unleash a global ecopreneurship movement for a generation restoration. With our Uplink platform, the World Economic Forum is offering youth leaders and innovators of all ages an opportunity to share their best solutions for restoring nature and connecting them with investors, experts, and communities who can help them scale up. This decade, we all must work on improving investment, education, and capacity building for entrepreneurs who are at the front line of nature protection and restoration. As countries look to build back better and design post-pandemic recovery measures, let's remember that natural capital and ecosystem services underpin human health, economic growth, and societal resilience. I really applaud Pakistan's 10 billion tree tsunami that is restoring over 1 million hectares of degraded forests. Congratulations. Through its many nature-positive initiatives, Pakistan is showing that it is possible to combine the objectives of livelihoods, resilience, and ecological health. Thank you for walking the talk. Let us work together to ensure that this decade of ecosystem restoration puts us on a path to recovery, resetting humanity's relationship with nature, so that by 2030, we have arrived at a world that is net zero, nature positive, and sustainable. Thank you, President of the World Economic Forum, Mr. Borje Brenda, for your message. Now we are privileged to have with us Inger Anderson. She is live with us. She has years and years of experience in the areas of agriculture, environmental management, biodiversity conservation, climate change, energy, water resources management, and hydro diplomacy. We also thank you, Inger, for you approaching Pakistan and giving us this great opportunity for hosting the World Environment Day 2021. Please put your hands together for the Executive Director at the UN Environment Program, Inger Anderson. Well, thank you so much, Senator Faisal Javed. And if I may thank all of the people here, and of course to Prime Minister Imran Khan, to Minister Malik Aslam Khan, and to the Minister of Climate Change for hosting this World Environment Day, the largest global platform for outreach on the environmental challenges of our time. World Environment Day 2021 marks the launch, as we have heard, of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration, which aims to reverse the damage we have caused to nature. We must spare no effort to make this decade on ecosystem restoration a success, because we must stabilize the climate, we must protect nature, and we must stem pollution to create a world where the Sustainable Development Goals thrive. Restoring ecosystems is a remarkable solution.
It slows climate change. It brings back lost biodiversity. It creates productive land for agriculture. It provides jobs, restores nature's buffers against zoonotic diseases and pandemics, and helps vulnerable communities adapt to the changing climate. But restoration alone won't solve all our problems. We must stop further ecosystem destruction. But how do we do this? By reforming agriculture, by changing how we build our cities, by decarbonizing our economies, and by moving to circular economic models. Restoration as a quick acting solution can buy us time to make these larger transformations. And that is why the Decade for Ecosystem Restoration aims to prevent, to halt, and to reverse the loss of ecosystems. Momentum is growing. We now have commitments to restore 1 billion hectares of land, about half of all that is degraded. And Pakistan is showing us the way. The Prime Minister recently planted the 1 billionth tree of the 10 billion tree tsunami. Bravo to all. I'm also very encouraged by a new and innovative program to swap debt for commitments to achieve conservation targets. And laudable is also the decision to halt the approval of new coal power plants and to pivot to renewables. As climate change is a key driver of desertification and ecosystem degradation, such a move is great news for nature. The task now for Pakistan and for all nations is to build on this momentum and deliver on all our commitments. But how do we get there? Well, allow me to put 4 points that should be on our priority list. First, we need to get the finance flowing. To meet the climate, biodiversity, and land degradation targets, financial flows to nature-based solutions must triple by 2030 and increase fourfold by 2050. So governments must allocate funds to restoration in the COVID-19 recovery packages that parliaments across the world are passing right now. Businesses, banks, investors, and insurers must reform their operations and their financial flows to restore the natural world. A key step is to start using the inclusive wealth measure of growth. Such an approach measures natural capital alongside human and produced capital. It allows us to make investment decisions that back sustainable growth and prosperity. For example, UNEP's recent inclusive wealth analysis of Pakistan's economy showed that the afforestation efforts underway are likely to increase natural capital and inclusive wealth. Pakistan's economy is growing in the right direction. Now, my second point is that we must protect those who manage the land in law and in deed. Research shows that lands managed by local communities suffer less degradation. To empower local communities, we must recognize the right to a healthy environment and back it with the full force of the law. And here Pakistan has taken strides with green benches in its Supreme Court and all provincial high courts across the country. And my third point is that it is time to make our cities green havens. As our world urbanizes, we need to make nature a fundamental part of our cities. There's much we can do: backing urban agriculture, expanding green spaces, integrating nature's infrastructure with our built infrastructure, green our gardens and streets. This will deliver enormous benefits to city life, including natural cooling, cleaner air, food security, and healthier people and happier kids. And my fourth point is, it's equally important to restore the blue planet. We have made huge commitments on land restoration, and we salute that. But our marine and coastal ecosystems are also in trouble, and we need to see a massive increase in restoration commitments globally on marine and coastal ecosystems with backing from donors. So friends, excellencies, if we work hard in these 4 areas to get finance flows in tune with nature, to protect those who manage the land, to make our cities green, and to restore the blue planet, we will heal nature. We will slow climate change. We will feed the world. We will protect vulnerable communities. We will reduce pandemic risks.
and we will, in essence, make everybody's lives better. Thank you again to Pakistan for your efforts. I encourage Pakistan now to keep delivering on your ambitious commitments, and I encourage all other nations to follow Pakistan's leadership and make this decade a roaring success. Thank you. Thank you, Inger Anderson, for being with us. आगे बढ़ते हैं. थोड़ी ही देर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अहम खिताब करेंगे. Now we have a message from the UN Secretary General. He is a great promoter of reform and innovation. His commitment and efforts to fight climate change are commendable. He has declared 2021 as the year to reconcile humanity with nature. Please put your hands together for His Excellency Antonio Guterres. I am pleased to send greetings to the government and people of Pakistan, official hosts of this year's World Environment Day under the theme Ecosystem Restoration. We are rapidly reaching the point of no return for the planet. We have a triple environmental emergency: biodiversity loss, climate disruption, and escalating pollution. For too long, humanity has cut down the Earth's forests, polluted its rivers and oceans, and ploughed its grasslands into oblivion. We are ravaging the very ecosystems that underpin our societies. And in doing so, we risk depriving ourselves of the food, water, and resources we need to survive. The degradation of the natural world is already undermining the well-being of 3.2 billion people, or 40% of humanity. Luckily, the Earth is resilient, but she needs our help. We still have time to reverse the damage we have done. That is why, on this World Environment Day, we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This global movement will bring together governments, businesses, civil society, and private citizens in an unprecedented effort to heal the Earth. By restoring ecosystems, we can drive a transformation that will contribute to the achievement of all the Sustainable Development Goals. The task is monumental. We need to replant and protect our forests. We need to clean up our rivers and seas, and we need to green our cities. Accomplishing these things will not only safeguard the planet's resources, it will create millions of new jobs by 2030, generate returns of over $7 trillion every year, and help eliminate poverty and hunger. The United Nations Decade on Ecosystem Restoration is a global call to action. It will draw together political support, scientific research, and financial muscle to massively scale up restoration. Everyone can contribute. Science tells us these next 10 years are our final chance to avert a climate catastrophe, turn back the deadly tide of pollution and species loss. So let today be the start of a new decade, one in which we finally make peace with nature and secure a better future for all. Special Assistant to the Prime Minister of Pakistan on Climate Change, Malik Amin Aslam. आज मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला है दुनिया में कि आज पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट कर रहा है. और इस एजाज़ के साथ पाकिस्तान डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को ट्रिगर कर रहा है, जो कि दुनिया की अगले 10 साल की सिमत को मुतय्यन करेगा. और पाकिस्तान को आज ये एजाज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक मिला कि माहौल के साथ हमने जंग नहीं करनी, माहौल को हमने अपना शरीक बना के और उसके साथ अपनी डेवलपमेंट को लेके आगे जाना है. जहां पर नेचर को प्रोटेक्ट करना है वहां पर अपने लोगों का भी ख्याल करना है और उनको जॉब्स दिलवानी है. जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है उसके अंदर हम अपने नेशनल पार्क्स को बढ़ा रहे हैं. हर साल एक सैलाबी रेला आता है और जो तबाही फेर के चला जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब वो चला जाता है तो हम पानी को तरस रहे होते हैं. तो उसी पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमने एक रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से कॉन्सेप्ट किया है. Please put your hands together for the Prime Minister of the UK, His Excellency Boris Johnson. It is Mother Nature's revenge upon humanity for our failure to keep in balance with the natural world. That's what a zoonotic plague like COVID is, jumping the species barrier because of the way we farm wild animals, because of the way we treat the natural world. And that plague, coronavirus, is going to be dwarfed by the catastrophic consequences of humanity's failure to combat. The Chinese
Ambassador to Pakistan, His Excellency Norong, to read out the President's message for us. Congratulatory message by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. As Pakistan successfully hosts World Environment Day 2021 in Islamabad, I wish to extend hearty congratulations to the government and the people of Pakistan, and convey sincere greetings to the world leaders and heads of UN agencies attending this event. In a year that marks the beginning of the UN decade on ecosystem restoration 2021 to 2030, it is highly relevant that Pakistan hosts World Environment Day celebration under the theme of ecosystem restoration. Ladies and gentlemen, please welcome Prime Minister of Pakistan, His Excellency Imran Khan. मैं आज इसको एक बड़ा एजाज़ समझता हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सेलिब्रेशन को पाकिस्तान को एक एजाज़ मिला होस्ट करने का, और मैं अपने मुल्क के लिए खुश हूँ इसलिए कि बड़ी जल्दी हमारा मुल्क एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट के मैप पे आ गया है कि दुनिया अब रियलाइज़ करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो उन चंद मुल्कों में से है जो कि फ़िक्र करता है अपने आने वाली नस्लों के लिए। छांगा मांगा का बड़ा जंगल होता था, कुंदियाँ का मियाँवाली में बड़ा जंगल था, चीचावती में, दिपालपुर, ये सारे जंगल पुराने बने हुए थे, अंग्रेज़ों के बनाए हुए। तो हमारे देखते देखते ये जंगल तबाह होने शुरू हुए और जंगलों के अंदर बड़े दरख्त कट गए, इंक्रोचमेंट हो गई, उनकी ज़मीनों के ऊपर लोगों ने कब्ज़े कर लिए। कोई किसी को फ़िक्र नहीं थी कि कितना बड़ा हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए असास है हमारे जंगल। और ये हमारे जंगल भी आहिस्ता आहिस्ता गए, हमारे दरियाओं को पोल्यूट किया गया कि बेदर्दी से। मैं जब बड़ा हो रहा था तो हमारे ज़मान पाक के बाहर जो नहर है वो मैंने आप लोगों को देखा हुआ कि आम साइकिल पे जा रहे होते थे, गर्मियों में लोग उतर के नहर का पानी पीते थे। अब कुछ तस्वर भी नहीं, अब नहर का पानी तो छोड़ो, नलके का पानी ठीक नहीं है। और जो लाहौर था सिटी ऑफ गार्डन्स, आज उसके जो पोल्यूशन रेट्स हैं वो किधर से किधर पहुंच चुके हैं, डेंजर लेवल से कई ऊपर चले गए। लेकिन ये भी है कि अल्लाह ने हमें हमेशा मौका देता है कि हम अपना कोर्स करेक्ट कर लें, अपना रास्ता ठीक कर लें। तो ये दुनिया को एक मौका है। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का इकोसिस्टम डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कि 10 साल हम कोशिश करेंगे अपना जो इकोसिस्टम है जिसमें सब कुछ है, माहौलियात है, दरख्त हैं, सब कुछ है, पानी है, हम इसको ठीक करें। ये याद रखा कि अल्लाह हमें हमेशा मौका देता है क्योंकि वो रहमान और रहीम है, माफ़ करने वाला खुदा है। वो हमेशा आपको रास्ता देता है कि ठीक है, अपना रास्ता ठीक करो। हमारे लिए ये मौका है, ये 10 साल, ये 10 साल में दुनिया ने अपना कोर्स करेक्ट करना है। जो एक मुकाबला चल रहा है दुनिया में, एक तरफ है हवस, ग्रीड, दूसरी तरफ है इंसानियत। इसका बैलेंस होना चाहिए। जब ये बैलेंस खो जाता है, जब कंज्यूमरिज्म, कंजम्पशन, ग्रीड उस लेवल पे पहुंच जाती है, उसका हमेशा मनफी असरात इंसानियत को फेस करने पड़ते हैं। ये जो भी बोरिस जॉनसन ने कहा, वो जो वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ की समझ आई, पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन उसने क्या कहा, उसने भी यही बात की कि हम अगर अपनी माहौलियात का, इकोसिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे, इसके असरात हैं, इंसानियत को इसकी बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। तो जो हम कर रहे हैं, मैं ज़रा ब्रीफली आपको बता दूं, हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान का तो जो ये कार्बन एमिशंस के अंदर जो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिस्क्यूल है, ना होने के बराबर है, 1% से भी नीचे है। हमारी 22 करोड़ आबादी है, लेकिन हमारी 1% से भी कम
کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز میں ہمارا رول ہے. اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ جو گلوبل وارمنگ ہے جس کے منفی اثرات ہیں، جو سب سے بڑی بات کی جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے کہ پانی کا بہت بڑا ایشو آنے والا ہے دنیا میں. ابھی سے ہمارے صوبے آپس میں کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی چوری ہو گیا، یہ کہتا ہے ہمیں کم پانی مل رہا ہے. تو یہ آگے جا کے اگر ہم اب سے اس کی تیاری نہیں کریں گے، اس کے بہت بڑے برے اثرات آگے جانے لگے ہیں. کئی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کئی جب تک دنیا اس کے اندر ایکشن نہیں لیتی تو پھر بھی ہم اتنا زیادہ ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہے اس کا کم اثر ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ جو پاکستان، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا 80% پانی دریاؤں میں گلیشیئر سے آتا ہے، اور ہمارے جو گلیشیئرز ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. اور اس سے آگے جا کے ہم تو جتنا کریں گے، اور وہ ہمیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن دنیا کو بھی اگر اس کے اوپر جو کاربن ایمیشنز کے اوپر جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ابھی سے اس کے اوپر کام نہ کیا گیا. اور شکر ہے کہ یہ کرونا وائرس کا، یہ کووڈ کا ایک جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا کو ایک دم احساس ہوا ہے کہ دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ اب نہیں کر سکتے کہ میں اپنے بارڈر بند کر دوں تو میں بچ جاؤں گا. کئی چیزیں ایسی ہیں جو بارڈرز کا دھیان نہیں رکھتی، جس طرح کرونا وائرس تھی، اور نہ ہی یہ دھیان رکھے گی جو گلوبل وارمنگ ہے. اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے. لیکن ان ملکوں کے اوپر جن کا پانی ڈیپینڈ کرتا ہے گلیشیئرز کے اوپر، ان کے اوپر بہت برا اس کا ایفیکٹ جائے گا. جس میں پاکستان تو ایک ملک ہے، ہندوستان جو سارا ان کے ہمالیہ سے جو ان کے گلیشیئر سے پانی آتا ہے، گینجیز کے اندر، برہما پوترا میں، 2 بڑے دریا سسٹمز جو ہیں ان کے، وہ متاثر ہوں گے. لیکن دوسری طرف پہاڑوں کے دوسری طرف کرگستان، ترکمانستان، تاجکستان، پھر نیچے ازبکستان، کیونکہ ان کا بھی ادھر سے پانی آتا ہے گلیشیئر سے، وہ سارا علاقہ متاثر ہوگا اس کے ساتھ. ابھی سے جو تاجکستان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ 1000 گلیشیئر ان کے پگھل چکے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. 20 سال پہلے جب گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا. میں نے خود سنا ہوا ہے لوگوں کو، جب کئی انوائرمنٹلسٹ کہتے تھے کہ موسم گرم ہو رہا ہے تو سب مذاق اڑاتے تھے. ابھی بھی پچھلے کئی سالوں پہلے بھی مذاق اڑتا رہا لوگوں کا. لیکن اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے اس کا امپیکٹ. جو کلائمیٹ چینج ہے، جو مثلاً فلپینز، ان کے پریزیڈنٹ کہیں ملے تھے بیجنگ میں، تو وہ ان کا تو ملک میں ہر دوسرے دن نہ کوئی سائیکلون آ رہا ہے، کوئی ٹائفون آ رہا ہے، ہریکینز آ رہی ہیں. تو جو نقصانات اب اس کے، اور کئی اور ملک فیس کر رہے ہیں یہ جو کلائمیٹ، یہ جو انپریڈکٹیبل موسم ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو لہٰذا پہلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں خود، اگر دنیا نہیں کرتی تو کیا ہم نے کچھ نہیں کرنا؟ نہیں، پاکستان نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اکنالج بھی کیا کہ جو پاکستان نے اب تک کیا. ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب تک 1 ارب درخت لگائے پختونخوا میں پہلے، اور اس کے لیے میں خاص طور پہ اپنے فارسٹ گارڈ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جو ٹمبر مافیا جس نے تباہی کی، جس نے کئی ہمارے پختونخوا کے اندر اور ناردرن ایریاز میں جنگلات ختم کر کے رکھ دیے. کاراکورم ہائی وے پہ ایک دفعہ میں 25 سال پہلے آ رہا تھا، کوئی 50 سال تک 50 کلومیٹر تک درخت کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے. تو یہ ٹمبر مافیا اتنا طاقتور تھا، کوئی پولیٹیشین اسے کچھ نہیں کرتا تھا. تو پہلی دفعہ پختونخوا میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور قربانیاں دیں. ہمارے فارسٹ گارڈز نے 10 ہمارے فارسٹ گارڈ شہید ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے. آخر میں ہم نے ان کی کمر توڑی اور پختونخوا اس لیے کامیاب ہوا 1 ارب درخت اگانے کے لیے. اب ہمارا جو دوسرا چیلنج ہے، ہم نے 10 ارب درخت کا فیصلہ کیا اگانے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ 1 ارب درخت کا جس سے 1 ارب درخت پورا کیا تھا وہ میں نے ابھی مرغلا میں پلانٹ کیا
تو ہمارا 1 ارب درخت پورا ہو گیا. یہ جو 10 بلین جو دوسرا والا ہمارا جا رہے ہیں 9 ارب رہ گئے ہیں. اس کی کامیابی کے اندر جب تک ساری قوم مل کے اس چیز کا احساس نہیں کرے گی کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. سب کو, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول کی ٹیچرز, میں سارے پاکستان کی ٹیچرز کو خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں, آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسکولوں کے اندر آپ بچوں کو شروع سے بتانا شروع کریں کہ اہمیت کیا درختوں کی, کیوں ہمیں اپنے گھر میں, شہر میں, جدھر جگہ ملے, کیوں ہمیں درخت اگانا ہے, کیوں ان کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے 10 ارب میں, تو اتنا امپیکٹ پڑے گا, لوگوں کی زندگیوں پہ پڑے گا, ملک پہ پڑے گا, سارا جو ہماری اکانومی ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. یہ صرف یہی نہیں کہ درخت اگاتے ہیں اور اس سے گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہے, پانی ریٹین کرتا ہے درخت. آگے جو پانی کے ہمیں مسئلے آ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کرے گا, موسم کو صاف کرے گا, آکسیجن جو سپلائی جاتی ہے اس سے جو ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑھتی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرے گا. اور پھر وائلڈ لائف, برڈ لائف, یہ سارا ایک پورا ایکو سسٹم ریسٹور ہوگا. تو اس کی بہت بڑی وجہ ضرورت یہ ہے کہ سارا ملک اس میں شامل ہو. یہ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی, قوم مل کے یہ جنگ جیت سکتی ہے. اور جو میں نے دیکھا پختونخوا کے اندر پہلے 2 سال کوئی رسپانس نہیں تھا, تیسرے سال تھوڑا سا آیا, اور چوتھے اور 5ویں سال ایک بہت بڑی اویئرنیس کریٹ ہوئی اور سب شامل ہو گئے اس کے اندر. تو میں اب چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو ہمارے انیشیٹوز ہیں اس کے اندر ہم ساری قوم کو انوالو کریں, خاص طور پہ جو ہماری بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے, ہم دنیا میں دوسرا ینگسٹ پاپولیشن ہے. مثلا چائنا کو بڑا پرابلم ہے, ان کے بوڑھے ہو گئے لوگ, انہوں نے اب کہا کہ بچے زیادہ پیدا کرو. ہم کوشش کریں بچے کم پیدا کریں کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمارا جو ینگ پاپولیشن ہے اس کی یہ بہت بڑی, ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک ایسٹ میں کہ وہ ہمارے شامل ہو. یہ جو ساری ہمارا جو ایکو سسٹم ریسٹوریشن کے اندر, اس کے اندر پوری طرح ہمارے یوتھ کی پوری کنٹریبیوشن, بچوں کی کنٹریبیوشن ہو, اور اویئرنیس شروع سے ہی ہو جائے. میں نے یہ دیکھا تھا کہ کئی یورپین ملکوں میں اسکول سے بچوں کو پورا احساس ہوتا ہے انوائرمنٹ کا. بچے پریشر ڈالتے ہیں بڑوں کے اوپر کہ آپ ہمارے مستقبل کے لیے آپ کو انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا پڑے گا. ہمارے جو انیشیٹوز ہیں 10 بلین ٹری کے علاوہ, جو یہ ویٹ لینڈ, یہ جو ریچارج پاکستان, ہمارا کیونکہ پانی کا پرابلم ہے, یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو, اور میں امین اسلم آپ کو اس کی داد دیتا ہوں کہ جو ہمارا فلڈ واٹرز ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. انہی فلڈ واٹرز کو ہم, یہ جو ہماری ویٹ لینڈز ہیں, مثلا لیکس ہیں, ان کو ہم ریچارج کر سکتے ہیں اور ان کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. جب فلڈ کا پانی ہے تو وہاں بھی پانی اسٹور ہو جائے گا, اور وہ پانی پھر نیچے سیپ کرتا ہے, گراؤنڈ لیول بھی ہمارا ایکویفر بھی باقاعدہ ریجوونیٹ ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے بھی ایک بڑا زبردست پروگرام ہے. پھر جو مرین لائف ہے, ہمارے پاس ایک بہت بڑی کوسٹ لائن ہے ادھر. پھر یہ جو بھی آپ نے دیکھا بھی جو مینگرووز ہیں, ان کی ریجنریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ مینگروو کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کاربن ابزارب کرتی ہے سب سے زیادہ, تو وہ انوائرمنٹلی سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے. تو مینگرووز کے اوپر دنیا میں کم ہو رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں مینگرووز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر جو ہمیں سب کو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کا اس میں انوالومنٹ کریں, یعنی لوگوں کی جو مقامی لوگ ہیں. یہ یاد رکھیں, بھوکے لوگ انوائرمنٹ کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر میں بھوکا ہوں, مجھے کیا, میں پہلے تو سوچوں گا اپنا پیٹ پالنے کا, مجھے کیا فرق اگر میں بھوکا مر رہا ہوں کہ درخت لگتے ہیں یا نہیں لگتے. سو جو مقامی لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ اس میں بہت ضروری ہے, جس کے لیے جو امین اسلم آپ نے گرین جابز کی بات کی کہ ہم ان کو سٹیک دیں اس کے اندر. جو ابھی آپ نے دکھایا کہ خواتین پہاڑی علاقوں کے اندر نرسریز اگا رہی ہیں اور ان کو پھر پیسے ملتے ہیں, ان کی انکم بڑھ رہی ہے, وہ انوالو ہو جاتے ہیں. پھر وہاں کے مقامی نوجوان ہیں ان کو پھر فارسٹ گارڈز بنائیں, ان کی ذمہ داری دیں, ان میں سے سلیکٹ کریں, کیونکہ اب ہم نے 15 نئے نیشنل پارکس بنا دیے ہیں.
اور یہ نیشنل پارکس ان کو جو پرزرو کریں گے, جو ٹریننگ کرنی ہے, آپ نے کوئٹہ کا بتایا جو زیارت کے اندر اسکول بنایا ہے, یہ نیشنل پارکس کے لیے اسپیشل گارڈز آپ کو چاہیے, اور ان کی بھی جو ہمارے فارسٹ گارڈز ہیں ان کی بھی نفری بڑھانی پڑے گی, ان کو بھی ٹریننگ دینی پڑے گی کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان نیشنل پارکس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اس سے پھر جب مقامی لوگوں کو فائدہ سب سے زیادہ ہوگا کہ ایکو ٹورزم بڑھ جائے گی. تو جب مقامی لوگ دیکھیں گے کہ درخت بچانے سے, علاقوں کو پرزرو کرنے سے ان کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں, تو پھر وہ سٹیک ہولڈرز ہو جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جو آئی بیکس تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا تقریباً. آئی بیکس جو آپ نہیں جانتے کہ خاص یہ ہرن کی طرح کا جانور ہے جو بڑا دنیا میں بڑے کم ایریاز میں بچتا ہے, تو پاکستان کے ناردرن ایریا میں تقریباً ختم ہو گیا تھا. اس کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام آیا ٹرافی ہنٹنگ کا, کہ انہوں نے اسپیشل باہر سے لوگ آتے ہیں, $1 لاکھ دیتے ہیں ایک آئی بیکس کو مارنے کے لیے. تو وہ باہر سے آتے ہیں, وہ پھر $1 لاکھ جو وہ دیتے ہیں وہ سارا پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے مقامی لوگوں کے اندر. تو پھر مقامی لوگوں کو جب پیسہ ملتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. آج اتنا زیادہ پاپولیشن ہو گیا ہے آئی بیکس کا کہ وہ مجھے انہوں نے دکھایا, ہم سڑک سے نظر آتے ہیں آئی بیکس پھرتے ہوئے اوپر, کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہو گیا اس میں. اسی طرح ہم نے لوگوں کا سٹیک بنانا ہے نیشنل پارکس کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہاں ٹورزم آئے گی, ان کا فائدہ ہوگا. یہ جو ہمارے سارے اب علاقے ہیں جو ہم ٹورزم کے لیے کھول رہے ہیں, ان کے اندر جو درخت ہیں ان کو بچانے کے لیے لوکل لوگوں کو ہم نے انوالو کرنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے, ان کی روزگار بہتر کرنا ہے, تاکہ وہ پھر سٹیک ہولڈرز بن جائیں. آخر میں پاکستان کا جس طرح میں نے کہا ہماری کنٹریبیوشن گلوبل وارمنگ یعنی کاربن ایمیشنز میں منیمل ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو امیر ملک ہیں جو سب سے زیادہ اس کے اندر کاربن ایمیشنز میں جن کی کنٹریبیوشن ہے, ان کی اب بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ کم از کم وہ فنڈز پرووائڈ کریں تاکہ ہمارے جیسے ملک گلوبل وارمنگ فائٹ کر سکیں, ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ریسورسز کا ڈفرنس. ہمارے پاس مثلا کیا کنسٹرینٹس ہے پاکستان کے پاس؟ ہم نے بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی 10 بلین ٹری سونامی کے لیے, اور پھر یہ جو کلین اور گرین پاکستان کے انیشیٹیوز ہیں, ہمارے پاس آدھا پیسہ جو ہمارا ٹیکس کا وہ تو چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں, جو باقی بچتا ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے. ہمارے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ, تعلیم, لوگوں کی صحت کے لیے, سیکیورٹی کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے, ڈیولپمنٹ کے لیے یعنی ویلتھ کریشن کے لیے. تو جو پیسہ اصل میں اتنا اس کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو پیسہ بچتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ہم بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. اب میں آپ کو ریسورسز کا صرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کی ریسورس ڈفرینشیل ہے ہمارے اور امیر ملکوں میں. کرونا کے اندر ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ریلیف دیا لوگوں کو, کیونکہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری چیزیں متاثر ہوئی, تو وہ ہم نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ انسینٹیو دیا, اور وہ مر کے $8 بلین $8 ارب تھا. امریکہ نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اب تک $4,000 ارب خرچ کر چکے. تو کدھر 22 کروڑ لوگوں کا $8 ارب اور کدھر 33 کروڑ لوگوں کا $4,000 ارب. یہ جو ریسورس ڈفرینشیل ہے یہ اس کی وجہ سے وہ ملک جو سب سے زیادہ پلوٹ بھی کرتے ہیں, جن کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, ان سارے ملکوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ کلائمیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں اس میں یونائٹڈ نیشنز کو پھر UNEP کو انوائرمنٹ پروگرام کو خاص طور پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ یہ بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ امیر ملک اپنی ذمہ داری لیں, مدد کریں ان لوگوں کی
जो सारे जंग लड़ रहे हैं एनवायरनमेंट की, मसलन बांग्लादेश है, उनका बड़ा वो भी उन 10 मुल्कों में सबसे ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिस तरह पाकिस्तान है। तो इन सारे मुल्कों की मदद करें हमारे लिए भी, ताकि हम भी फाइट कर सकें, और ये भी फिर अपनी कोशिश करें कि जो एमिशंस हैं इनको कम करें। और ये जिस तरह हम भी अब अपनी एमिशंस के ऊपर भी हम जो आगे फैसला हमने किया है कि 2030 तक हमारा जो सारी बिजली हम बनाएंगे वो 60% रिन्यूएबल्स से बनेगी, और हमारी इंशाल्लाह 30% जो भी सारी गाड़ियाँ होंगी वो यानी इलेक्ट्रिक बिजली से चलेंगी। जिस तरह के अभी बाहर, और मैं दाद देता हूँ हमारे नौजवानों के कि उन्होंने स्कूटर भी बना लिया है जो बिजली से चलता है, उन्होंने रिक्शा भी बना लिया है। ये सारों से हमारे शहर के अंदर जो पोल्यूशन लेवल्स है वो नीचे आएंगे। मैं पंजाब गवर्नमेंट को ख़ास इसलिए आज क्योंकि एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मैं उनको मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि लाहौर के अंदर जो सारे जो भट्टे थे ईंटों के, उसकी वजह से बहुत पोल्यूशन थी। तो पंजाब गवर्नमेंट ने 1 साल में सारे जितने भट्टे हैं उनको एक नई टेक्नोलॉजी, जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे ले आए जो कि ये जो पोल्यूट नहीं करते। तो ये हम सारा मुल्क का, लोगों का अब ध्यान ही इस तरफ जाना चाहिए कि इस मुल्क में दरख्त उगाएं, इस मुल्क में अपने दरिया साफ करें, इस मुल्क में अपने शहरों के अंदर दरख्त उगाएं ताकि पोल्यूशन लेवल्स कम आएँ, इस मुल्क में हम सफाई करें, और इस सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम सारा मुल्क मिलके एक ही तरफ चले कि हमारा यूथ, हमारे बुज़ुर्ग अपने बच्चों के लिए सब ये फैसला कर लें कि ये जो अब है डेकेड, ये जो यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया है, डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, कि हम एक दुनिया फाइट बैक करे अपना इकोसिस्टम को ठीक रिस्टोर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।